Kapitän Minho start auf die Bildschirm, die letzten Momente der Erde zeigten. Der blaue Planet, der Millionen von Jahren die Heimat der Menschheit gewesen war nun von roten Wolken bedeckt. Die irdische Bioverbreitet sich Gift in der Atmosphäre und Eos, was sie beruhte, hinter arbeitet sein Brücken Besitz fieberhaft daran. Die Evakuierung von 12 Milliarden Menschen mit nur 3000 Schiffen zu koordinieren, so, wir verlieren Schiff schneller, als wir siegeln können, meldet Sora von ihrer Position an der Kommunikationskons. Stinn blieb trotz des Chaos und sie ruhig. Der Hegemony hat sein Kriegsschiff geschickt, sicherzustellen, dass kein Menschen entkämen. Sie wollten wallenden, was ihr Biof begonnen hat. Die irdischen Schiff waren gültig. Zehnmal größer als die großen Schiff der Menschheit. Ihr Waffen konnten menschlich Panzer wie Papier durchschneiden. Doch Minho hat seiner Jahr im Kampf gegen Piraten in den Guerren Kolonien etwas Wichtiges gelernt. Manchmal konnte das kleinste Schiff überleben, wo die Großen versagten. Sagen sie allen zivilen Schiffen, sie sollen sich zerstören, befahle, kein Formationen, kein Muster, sie sollen Geister jagen. So sollten Krieg nicht geführt werden. Die Hegemony beherrscht die Galaxie seit Jahrtausenden mit riesigen Flotten, die sich in perfekten Formationen bewegten. Sie erwartet von ihren Feinden dasselbe. Doch den Menschen blieb nichts anderes übrig, als all Regeln der Weltraumkampfs zu brechen. Die hun Stimme nistert über die Spreckenlige aus dem Maschinenraum. Captain, der Sprungen trieb überhitzt. Wir können vielleicht noch zwei Sprung machen, bevor komplett durchgebrannt ist. Dann sollten wir sie besser nutzen, antwortet Minho, so. Wie ein weiter Gruppe von Flatlingschiffen. In hellen Explosionen verschwand. Familien Kinder, grolten, all innerhalb von Sekunden verschwunden. Die wat in seiner Brust wird higher als die versagenden Motoren seines Schiffs. Die Hegemony hat einen entscheidenden Fehler begangen. Sie dacht, verzweifelt Menschen würden in Panik geraten und kapitulieren. Stattdessen hat die Verzweiflung gewöhnlich Menschen in etwas verwandelt. Dem die irdischen noch nie begegnet wären. Ein Handelskapitän namens Donjan hat, Joab mit seinem Frachtschiff einen Söster der Hegemony gerammt und beide Schiff in einem Feuerball versenkt. Ein Lehrerin namens Minji nutzt ihr kleines Transportschiff, feindliches Feuer von Schiffen voller Kinder abzulenken. Sora, verbindet mich mit allen verbleibenden Schiffen, sagt Minho. Sie sind verbunden, Sir. Minho holt tief Luft. Hier spricht Captain Minho in allmenschlichen Schiff. Der ist tot. Wir eben nicht. Die Aliens glauben, sie hätten gewonnen, weil sie en sehr Welt zerstört haben. Sie verstehen nicht, dass sie gerade etwas Neues geschaffen haben. Sie haben uns heimatlos gemacht, so dass die Gesamtgalaxie zu unserem Schlachtfeld wird. Sie haben uns Eos genommen. Also haben wir nichts mehr zu verlieren, folgt meinem Schiff. Wir würden ihnen sagen, was Menschen tun, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Antwort kam sofort. 100 Stimmen sprachen aus einem Mund, verstanden, Captain. Wir folgen ihnen. Als die Flotten den Hyperraum sprang und ihr sterben will zurückli, lächelt Minho grimmig. Die Hegemony dacht, sie die Geschichte der Menschheit bindet. Sie hatten keine Ahnung, dass sie gerade das erste Kapitel ihrer eigenen Vernichtung geschrieben hatten. Admiral Una erhielt die ersten Bericht 3 Wochen nach der Evakuierung. Menschlich Übelband, die sich in den Asteroidenfeldern versteckten, schickten unmöglich Botschaften. Patrouille-Einheiten der Hegemony starben, eben nicht durch menschliche Waffen. Sie starben durch etwas viel Seltsames. Zeig mir das Filmmaterial noch einmal.
Bevor eine von ihrer provisorischen kommende Zentral in einer ausgehielten Bergbau-Station. Das holographische Display erwatcht Flacken zum Leben und Siegtaufnahmen einer Beobachtungskammer aus einem Flüchtlingslager auf der Kepler-Station. Die schien wohl brutal. Aber verwirrend. Hegemony-Soldaten hatten in Gruppe menschlicher Familien in einem Lagerraum in die Enge getrieben. Die außerirdischen trugen ihr Standard-Kampfrüstung und Plasmagewehr. Die Stahl schmelzen konnten. Die Menschen besaßen nichts an den Kleidern. Die sie im Lieb trugen. Es hat ein Massaker geben müssen. Dann ging für die außerirdischen alles schief. Als der Erstsoldat ein Menschenchen packt, begann sein gepanzerter Handschuh zu rauchen. Sekunden später schrie der Außerirdisch, als sich sein Händen seine Schutzausrüstung auflöst. Die anderen Soldaten versuchten, ihren Kameraden zu helfen, doch ihr Berungen verbreiteten nur das, was sein Fleisch ist. In weniger als 5 Minuten lagen 6 wohlbewaffnete Hegemonie-Krieger tot am Boden, dort die Menschen kämen und einen Kreuzer davon. Dr. Hannah, sie untersuchen das jetzt seit 2 Wochen. Sagt eine unwandte sich an die Wissenschaftlerin, die zu ihrer wichtigsten Person geworden war. Was ist ihr Fazit? Dr. Hannah wirkte erschöpft. Seit den ersten Berichten hat sie ununterbrochen gearbeitet. Blutproben von Freiwilligen analysiert und Aufzeichnungen über Todesfall von Außerirdischen untersucht. Ihr Leben war eng und schlecht ausgestattet, doch ihr Erkenntnis veränderten. Es ist unser Blut, sagt sie schlicht. Etwas im menschlichen Blut ist für all Hegemonie-Spezies giftig geworden. Bei direktem Kontakt damit zerfällt ihr Zellstruktur auf molekularer Ebene. Juna lief es kalt den Rücken hinunter. Du meinst, sind wir jetzt giftig für sie, mehr als nur giftig? Wir sind für sie sure. Ein einziger Tropfen menschlichen Bluts kann einen Hegemonie-Soldaten innerhalb von Minuten ten. Die Wirkung scheint mit jeder Generation der Biowaff, die sie auf der Erde eingesetzt haben, stärker zu werden. In der ganzen Galaxie verbreiteten sich Geschichten. Auf der Bergbauwelt Sigma 7 hat ein verwundeter menschlicher Mechaniker namens Taeyong wöchentlich die Uniform eines Hegemonie-Offiziers mit Blut bespritzt, der außerirdisch starb schreiend. Als sein Hautbläschen bildet und schmolz auf. Der Handelsstation Nexus Prime hat sich in menschlichen Namensjüsse beim Zubereiten von Essen in den Finger geschnitten. Als Hegemonie-Soldaten versuchten, sie festzunehmen, brachen sie zusammen, nachdem sie das Blutigmesser berührt hatten. Die Jungsrassen Hegemonie-Rat, die Vex. Wirklich Patrouilleneinheiten. Ihr Soldaten gingen auf die Jagnach-menschlichen Flüchtlingen und kehrten einfach nicht zurück. Wenn andere Hegemonie-Kräfte die Leichen fanden, waren sie stets zu unkenntlichen Pfützen organischer Masse aufgelöst. Commander Hyunwoo meldet vom Rand, Admiral, die Vex haben begonnen. System mit menschlichen, aber lebenden, vollständig zu meiden. In ihren Nachrichten nennen sie uns den Roten Tag. Juna Leichel zum ersten Mal sieht der Zerstörung der Erde, die Hegemonie hat versucht, die Menschheit mit einer Biowaff auszulöschen. Stattdessen haben sie wöchentlich jeden Menschen in ihn wandelnd Massenvernichtung verwandelt. Die Gegeten waren zu Jägern geworden, und die Außerirdischen begannen gerade ihren Fehler zu begreifen. Beginnen sie, all verstreuten menschlichen Gruppen zu organisieren, bevor sie, es ist Zeit, auf die Jag zu gehen. Dr. Hansen zitterten, als sie die Konsequenz auf ihrem Computerbildschirm betrachtet. Nach monatelanger Analyse menschlicher DNA-Proben hat sie etwas gefunden, das es nicht geben dürft. Tief im menschlichen Genom verborgen befanden sich Codesequenzen, die keine bekannten Spezies der Erde zuzuordnen wären. Das kann nicht stimmen, flüstert sie in dem Engen
Aus massivem Asteroiden gau annen Leber vorsitchen, die Göttem sie herem sumten ließ, angetrieben von gestohlener Alien-Technology. Sie fort die Analyse noch einmal durch, dann ein drittes Mal. Die Ergebnis änderten sich nicht. Ihre Assistentin, in Jungforscherin namens G1, blickt ihr über die Schulter. Dr. Hannah. Was sind das für Marker, solch genetischen, muster habe ich noch nie gesehen. Weil sie nicht natürlich sind, antwortet Hannah mit kaum hörbarer Stimme. Jemand hat sie dort platziert. Jemand hat uns entworfen. Die Wahrheit war erschütternd. In der menschlichen DNA steckten künstliche Sequenzen, die nur durch den Kontakt mit bestimmten außerirdischen Chemikalien aktiviert wurden. Die Bioafter-Hegemonie hat die Menschheit nicht vergiftet. Sie hat ein Waffensystem aktiviert, das seit Jahrtausenden in der menschlichen Genetik schlummert. Hannah griff auf die historisch Datenbank der Station zu und begann nach Hinweisen zu suchen. Was sie fand, matcht ihr den Magnum. In Fragmenten alter Hegemonie-Aufzeichnungen tauchten Hinweise auf Neural Species namens Progenitors auf. Sie hatten die Galaxie beherrscht. Lang bevor die heutigen außerirdischen Rassen an die Macht kämen. Die Aufzeichnungen sprachen von einem großen Krieg, der endgültigen Niederlage der Progenitors und ihrem Versprechen der Rache über den Tod hinaus. Sie haben uns erschaffen, sagt Hannah laut. Als die Puzzleteile ihren Platz fanden. Bei Vorfahren haben die Menschheit als ihr ultimative Waffe gegen die Spezies erschaffen, die sie vernichtet hat. Commander Taiho setzt dies Waffe inzwischen ein. Sein klein flott umgebaute Frachtschiff war gerade in der Engeder Hegemonie Bergbahnlage auf Syrien voraus dem Hyperraum gesprungen. Geheimdienst berichten zufolge war die Anlage nur schwach verteidigt ideal für den ersten organisierten Militärschlag der Menschheit. Denkt daran, wir brauchen kein konventionellen Waffen wirken die Taiho seiner Mannschaft über die Spreckenlicht des Schiffs. Wir sind die Waffen. Die Schlacht war anders als eils. Was die Galaxie erlebt hat, menschlich Soldaten, trugen wieder Waffen nach Sprengstoff. Stattdessen trugen sie Kleinflügchen mit ihrem eigenen Blut, gemischt mit einem Triggersystem, das es über Großgebiet versprühen konnte. Als die Verteidiger der Hegemonie versuchten, sie aufzuhalten, während die Folgen hier und dort außerirdische Soldaten schreien, als ihre Rüstungen sich auflesen. Ihr Waffen wurden unbrauchbar. Als sie mit menschlichem Blut verunreinigt wurden. Innerhalb weniger Stunden verstummt die Minenanlage. Kein einziger Überlebender der Hegemonie war mehr da, wenn die Menschen nur 3 Menschen durch Gottesfell verloren hatten. Die Nachricht vom Sieg verbreitet sich schnell über. Menschlich und außerirdisch Communication says. Der Hegemonie Rettbrief im ersten Mal seit Jahrhunderten in Krisensitzung ein. Sein Militärbeamter beobachten erschreckend Bericht aus ihrem gesamten Territorium. Die Menschen überleben nicht nur. Berichtet ein außerirdischer General. Sie gewinnen, Schlacht, Begegnung. Und Soldaten sterben schon bei bloßem Körperkontakt. Österreicher Wechsheitsprach zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht, bei dem Versuch, die Menschen zu vernichten, haben wir den letzten, Flutsch der Vorfahren auf uns gesogen. Dr. Hannah setzt die Forschung fort und entdeckt mit jedem Tag mehr genetisch Auslöser. Menschen wurden nicht nur außerirdisch immer giftiger. Sie entwickelten sich zu etwas, das die Vorfahren speziell dafür geschaffen hatten, die Spezies zu jagen und zu vernichten, die sie verraten hat. Der Krieg hat tatsächlich begonnen. General du Hayen stand auf dem Aussichtstick seines Flaggschiffs und beobachtet die Bergbau-Kolonie Syrien 7 in der Ferne brennend. Was einst ein blahend Alien-Siedlung war nun ein Friedhof. Der Angriff hat nur 6 Stunden gedauert.
Doch die 6 Stunden hatten die Kriegsführung in der Galaxis grundlegend verändert. Sein Soldaten brauchten kein herkömmlichen Waffen mehr. Sie waren selbst zu Waffen geworden. General, die Kolonie ist sicher, meldet Captain Sumin über das Kommunikationssystem. Kein Überlebenden der Hegemonie entdeckt. Wir haben 2 Menschen durch Goethe defekt verloren, aber kein Kampfverlust, dojen nicht grimmig. Null Kampfverlust waren für die menschlichen Streitkräfte normalit geworden. Wir sollten irdisch einen Feind bekämpfen. Dass sie mit einer Berührung tat, die Hegemonie Soldaten auf Syrien 7 hatten eils versucht, Energieschild, Schutzanzug, sogar ferngesteuert Roboter. Nix half gegen einen Feind, der Metall und Plastik so leicht auflesen konnt wie Fleisch. Doch der Sieg hat seinen Preis, der dojen von Tag zu Tag mehr Sorgen bereitet. Lieutenant Sabin betrat das Aussichtstück, und dojen erkennt sie kaum wieder. Vor 3 Monaten war sie noch in Jung Communication so fein sie mit strahlenden Augen und einem schnellen Lächeln gewesen. Jetzt war ihr Hautblass, fast durchscheinend. Ihr Augen hatten eine beunruhigende Intensität entwickelt, die selbst andere Menschen verunsichert. Sir, die Transformationsrate nimmt zu, berichtet sie mit tonloser, emotionsloser Stimme. Medizinisch Schätzungen zeigen, dass nun sich Prozent unserer aktiven Kampftruppen bereits genetisch Veränderungen im 3. Stadium aufweisen. Die Modifikationen, so nennt Dr. Hanna die Veränderungen, die bei menschlichen Soldaten vor sich gingen. Ihr Blut wird ätzender, ihr Körper produzierten Giftstoff effizienter. Manch konnten Aliens nun einfach durch anhocken ten, ander schwitzen soren, aus, die sich durch Raumschiffhallen frauen. Sie wurden zu perfekten Killern, doch dabei verloren sie etwas Wesentliches. Lieutenant, wann haben Sie das letzte Mal geluckt? Fragt du Haien Placetisi LICH. Sabin hielten, ihre stärkten Augen richteten sich mit mechanischer Präzision auf ihn. Ich erinnere mich nicht, Sir. Lachen dient keinem taktischen Zweck. Dies Antwort versetzt du Haien in Grogier Angst, als jeder irdisch Waffis gekannt. Überall in der Galaxie hatten irdisch Nachrichtensender begonnen, die Menschen als Krimi Play zu bezeichnen. Der Name verbreitet sich wie ein Lauffeuer in den Hegemoniegebieten. Eltern benutzten ihn, ihr Kinder zu einem guten Benehmen zu erschrecken. Soldaten flüsterten ihm nachts in ihren Kassenen. Selbst die aggressivsten Hegemonie-Spezies mieden nun System, in denen Menschen gemeldet wurden waren. Die psychologische Kriegsführung war ebenso effektiv wie die biologischen Waffen. Ganz irdisch Flotten sorgen sich lieber zurück, als sich menschlichen Streitkräften zu stellen. Handelsrouten brachen zusammen, da Händler sich weigern, Begegnungen mit Postschiffen zu riskieren. Einige irdische Kolonien evakuierten, einfach, als sie Bericht über Menschen in nahegelegenen Systemen erhielten. Doch so wusst, dass der Horror nicht das war, was die Menschen den irdischen antasten, sondern das, was sie selbst antreten. Während der Schlacht um Syrien 7 hatte beobachtet, wie sein Soldaten mit an menschlicher Effizienz arbeiteten. Sie bewegten sich wie Maschinen, kommunizierten in abgehackter Fachsprech und zeigten keine Emotionen. Als ihr Kameraden starben, sie erfüllten ihr Mission perfekt, aber ohne Freude, ohne Wort, ohne jegliches Gefühl. Sir, fuhr Sabin fort, das Kommando fordert die Auswahl unseres nächsten Ziels an. Die Vex hat 3 weitere Systeme aufgegeben. Wir können sie ohne Widerstand einnehmen. Dojen betrachtet sein Spiegelbild im Beobachtungsfenster. Sein Hot begann. Die Bugster verbesserten Soldaten zu zeigen. Bald wurde vielleicht. Die Fähigkeit verlieren, sich vor dem zu fürchten, was aus ihnen geworden ist.
wollen Sie die Ziel aus, Lieutenant, sagte Lies. Die Galaxie wird brennen, bis all Außerirdischen lernen. Die von ihnen geschaffen Play zu fürchten. Commander Neon wischt den Staub von der alten Steinteufel. Ihr verbesserten Augen konnten die vor Tausenden von Jahren in die Oberfläche gerätsten Symbole mühelos lesen. Das ist Tempel auf Kepler 9 wo lang vor der Existenz der Hegemony-Rats verlassen wurden. Doch die deren entfalten Botschaft wird die Menschheit bis ins Mark erschüttern. Dr. Hanna. Das müssen Sie sehen, rief sie dem Wissenschaftler zu, der in der Engweiter Artefakt dokumentierte. Das Archäologentium hat wochenlang die Progenitorrunen erforscht und nach Antworten auf die wahren Ursprung der Menschheit gesucht. Dr. Hanna in sich, ihr tragbare Besitzer samt. Render den alten Text entschlüsselt. Gesicht wird blass, als sie die Wort laut vorlas. Project Genesis, letzt Phase. Die Waffenspezies wird auf dem Planeten Terra replatziert. Genetisch außer erfolgreich eingebiet. Wenn die Verita ihre Reinigungsprotokolle aktivieren, werden ein sehr Kinder erwachen. Ihr Ziel zu erfüllen, die vollständige Auslöschung der 12 Blutlinien, die 12 Blutlinien, wiederholt Neon langsam, so viel Spezies bilden den Hegemony-Rat. Die Wahrheit war erschreckender, als sich irgendjemand vorgestellt hat. Die Menschheit hat sich nicht auf natürlich Weise auf der Erde entwickelt. Sie war in den Laboren der Progenitoren erschaffen worden, von Grund auf als lebendliche Waffen konzipiert. Die menschliche Eigenschaft, die sie einzigartig macht, ihr Anpassungsfähigkeit, ihr Ausdauer, ihr Kreativität in der Kriegsfront, war nur zu einem einzigen Zweck erschaffen worden, die außerirdischen Rassen zu jagen und zu vernichten, die Progenitoren Veriten hatten, aber es gab etwas, womit die alte Waffenschmied nicht gerechnet hat. Captain Wooning's Stimmliste durch das Kommunikationssystem seines Schiffs im Orbit. Commander, ich habe betrogen, überwacht, wenn wir Waffen sind, sollten wir uns dem widmen, wo wir geschaffen wurden. Die Vorfahren haben sein Geschenk gemacht, die Macht, die Galaxie vom außerirdischen Leben zu befreien. Neon spürt einen Schau über den Rücken laufen. Die Wohnung hat sich schneller verändert als die meisten Menschen. Sein verbessert Biologie ermöglicht diesem. Dutzend von Aliens mit einem einzigen Atemzug zu tun. Aber es hat im Ort sein Einfluss wie Mensch und sein moralisch, urteilsfähige Namen. Wir sind nicht nur Waffen, wir sind, antwortet sie entschieden. Wir können selbst denken. Wir können unseren eigenen Weg wählen. Können wir das? Unterbrach Dr. Hanna undutet auf einen anderen Abschnitt der Tafel. Sehen Sie sich diesen Teil an. Kognitive Einschränkungen, die installiert wurden, zu verhindern, dass Waffenspezies die Prima Directive in Frage stellen. Sie wollten uns unfähig machen, unsere Programmierung abzulehnen. Die Nachricht von der Entdeckung verbreitet sich über menschliche Kommunikationssysteme in der gesamten Galaxie. Die Entwicklung spaltet die menschliche Gesellschaft sofort, einig, wie Captain Wusan. Sahen darin Bestätigung ihrer zunehmend wohltätigen Methoden. Sie gründeten Gruppen, die sich war urban und will des Stammvaters nannten und die Rolle als galaktisch Henker ernommen. Andere, eingeführt von Kommandant Neon, bestanden darauf, dass ihr Bewusstsein ihnen das Recht gab, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sie nannten sich Freie Menschheit und begannen, nach Wegen zu suchen, sich ihrer genetischen Programmierung zu widersetzen. Die Spaltung wird gulsam, als Captain Wooning's Truppen in Fleckling-Schiedling angriffen, die außerirdisch beherbergt. Lieutenant Young Ho, einer von Nyans unterstützen.
Versucht das Massaker zu verhindern, wird jedoch von Engerigen seiner eigenen Spezies niedergeschossen. Du kommst gegen den eigen Natur, sagt Wusung zu nähern Rend eins engespannten Gesprächs. Die Außerirdischen haben ein sehr Schöpfer vernichtet und versucht, und zu vernichten. Wir existieren, sie für dieses Verbrechen bezahlen zu lassen. Wir existieren, weil wir es so wollen. Gab uns nicht, weil uns, den ausgestorbenen Spezies zu ihrer rasche Fantasie programmiert hat. Bei Jurenen hatten die Perfektwurf erschaffen, doch einen entscheidenden Fehler begangen. Sie hatten ihren Waffen die Fähigkeit gegeben, zu denken, zu fühlen und Fragen zu stellen. Nun stand die Menschheit vor ihrer größten Herausforderung, nicht die Eroberung der Galaxie, sondern die Entscheidung, welche Art von Spezies sie würden. Wollte, Colonel Kyungsu stand im Rand der Aussichtsplattform und blickt auf die Fremdstadt unter ihnen hinab. Einst hatwegs Prime 12 Millionen Lebewesen beheimatet. Jetzt war es still. Die hochaufregenden Türme, die Jahrhundertelang in den Himmel geffert waren, standen leer, ihr Oberflächen waren von dunklen Streifen überzogen. Wo die Atmosphäre selbstständig geworden war, dort braucht kein Waffen mehr. Muss die Aliens nicht einmal berühren. Muss nur atmen. Sir, die atmosphärischen Messungen sind abgeschlossen, meldet Sergeant Minsiok, dessen Stimme durch das Kommunikationssystem drang. Selbst andere Menschen trugen nun Schutzkleidung Kyungsu herum. Der Erreger hat auf dem gesamten Kontinent Sättigung erreicht, wo 3 Wochen war Kyungsu noch ein normaler menschlicher Soldat gewesen. Weil Menschen konnte Aliens durch direkten Kontakt mit seinem Blut ten. Doch dann begann die Evolution. Sein Verbesitz Genetik hat einen weiteren Schritt nach vorn gemacht, und seinen Atem in ihn. Unsichtbar war verwandelt. Die durch Luftungschacht, aber auf ihn Flecken und durch ganz Häuserblocks gelangen konnte. Das erstmal passiert ist, als einen Gefangenen Wechskommandanten verhört. Kyungsu hat lediglich ihn freigestellt, und der Außerirdisch begann sich aufzulesen, nicht durch Blattkontakt, sondern durch die Luft, die Kyungsu beim Sprechen ausgeatmet hat. Innerhalb weniger Minuten war jeder Außerirdisch im Gebut hat dort nun vielen Soldaten wie im ganz Welten zu. Admiral Hyeri erhielt die Bericht in ihrer kommenden Zentral, eine beunruhigender als der andere. Der Krieg war so etwas geworden, dass sie kaum wiederkannt. Menschlich Streitkraft kämpfen nicht mehr. Sie trafen einfach auf fremden Welten ein und wurden, innerhalb weniger Tage. Manchmal Stunden, waren ganz Planetenbevölkerungen verschwunden, Admiral. In der Heimatwelt der Krillioner herrscht still, meldet Kommunikationssoftware doyen. Langstreckenscan in keiner ihrer größten Lebenscheichen. Hyeri schloss die Augen. Die Krillioner gehörten zu den friedlicheren Hegemony-Spezies. Sie hatten versucht zu verhandeln und angeboten, ihr Territorium im Tausch gegen ihr Überleben aufzugeben. Doch die verbesserten Menschen wie Kyungsu konnten ihr Fähigkeiten nicht abschalten. Wohin sie auch gingen, starben Aliens. Wie viel Verbesserten haben wir jetzt? Fragt sie ließ, Aktualschätzungen? Gehen von über 50.000 aus, antwortet ihr Adjutant, Lieutenant Jayen. Die Transformationsrate nimmt zu. Laut medizinischen Prognosen würden innerhalb von 6 Monaten 90% unserer Bevölkerung über Flugfähigkeiten verfügen. 50.000 wandelnd Massenvernichtungs. Jede einzelne davon kann ganz Planeten sterilisieren, allein. Dadurch, dass sie in derselben Atmosphäre wie außerirdisches Leben existiert. Hyeri versucht sich vorzustellen, wie die Galaxie aussehen wird, wenn alle Menschen über dies Macht würfelten. Dr. Hans Nust Forschungsbericht machten die
Situation noch erschreckender. Der Luft übertragene Erreger entwickelt sich schneller als erwartet. Manche Menschen wären nun in der Lage, außerirdisch aus dem Orbit zu ten, da ihr Verbesitz Biologie Partikel sucht, die im Vakuum der Weltraums überleben und wochenlang. Tlich bleiben keilen intendate auf dem Planeten Syrien 12 hat Captain Sungjai wöchentlich in ganz Raumstation züstert. Hat beautaurirdische Technologie untersucht, als sein verstärkten Ausdunstungen das Luftrecycling-System der Anlage kontaminierten. 3000 aurirdisch starben innerhalb von weniger als einer Stunde. Wir müssen Protokoll erstellen, wirken die Heieri ihren Vorgesetzten, Quarantänemen en Verstärkspersonal, Spörsenen aurirdisch Populationen, etwas, das unter Kontrolle zu bringen, bever wir wöchentlich all nicht Menschen in der Galaxie tan. Colonel Kyungsus Stimme drang durch. Das Kommunikationssystem von der Oberfläche von Vex Prime, Admiral, bei allem Respekt, worum versuchen wir, zu kontrollieren, die Aliens haben versucht, uns auszulassen. Jetzt revanchieren wir uns aber effizienter, weil wir angeblich besser sind als sie, antwortet Hayeri, obwohl sie sich fragt, ob das immer noch stimmt. Wir sollen Menschen sein. Sind wir noch Menschen, fragt Kyung-Soo, oder sind wir jetzt etwas anderes, etwas, das die Vorfahren als perfektes Osterbereignis konzipiert haben? Admiral Hayeri sah sich die Bericht über Todwelten und Leerstadt an und wusste keine Antwort. Dr. Hannah starrt in ihrem Leben auf die galaktische Karte und beobachtet, wie ganz Sternensysteme Farbe von Blau nach Rot änderten. Blau bedeutet das von außerirdischen kontrolliertes Gebiet. Rot bedeutet menschlich Präsenz. In den letzten 6 Monaten hat sie miterlebt. Wie 3 ganz Spezies für immer aus der Galaxie verschwunden. Die Vex waren sonst verschwunden. Ihr Heimatwelt war seit der Ankunft von Colonel Kyungsus Einheit wochenlang still gewesen. Orbitals-Scans zeigten ihr Stadt intakt, aber leer, als wären 12 Milliarden Wesen einfach verschwunden. Dann kamen die Krillioner, ausgelöscht, als Captain Sungjai ihr diplomatische Station besucht, schließlich versuchten die Nexari, ihr Gesamtbevölkerung in entfernte Kolonien zu evakuieren. Doch menschliche Schiffe waren ihnen durch die Galaxie gefolgt. Dr. Hannah, wir erhalten not Vormeldung vom Hegemony-Rat, verkündet ihr Assistentin G1 mit zitternder Stimme. Sie bitten sofortige Kommunikation mit der menschlichen Führung. Auf dem Hauptbildschirm erscheint der Gultestracher Vex High, der Uraltaurirdisch wirkt älter, als Hannah in G gesehen hat. Und sein sonst so stolzes Auftreten war nun von Verzweiflung gebrochen. Hinter ihm konnte sie weiter Ratsmitglieder der überlebenden Hegemonie-Spezies erkennen. Menschen, begann Vex High, sein Stimm klang niederschlagen. Wir ergeben uns, bedingungslos. Bitte, hört auf mit dem Ten, doch Hannah, wusst, dass es für ihn Capitulation zu spät war. Die verbesserten Menschen konnten nicht einfach aufhören, tlich zu sein, ihr Evolution hat den Punkt beschritten, an dem sie ihr Verhalten kontrollieren konnten, selbst wenn Menschen Frieden wünschten, wurde ihr bloße Anwesenheit weiterhin Aliens ten. Wir haben als versucht, für ein anderes Ratsmitglied fort, ein Zephyrier, dessen Spezies im letzten Monat die Hälfte ihrer Population verloren hat, Isolationsprotokoll, Weltenzug, sogar die vollständige Evakuierung von Systemen, in denen Menschen entdeckt wurden, nichts funktioniert. Dann enthielten die Vex High ihren letzten, verzweifelten Plan. Wir haben noch Proben der ursprünglichen Biowaffe, die wir auf der Erde eingesetzt haben. Wir würden sie erneut freisetzen, in ihrer Konzentration. Wenn wir Juk nicht besiegen können,
können wir vielleicht zumindest der Evolution stoppen, bevor das ganz Leben zerstört. Die Übertragung indeed, und Hannah spürt ihn, kalt die Angst in ihrem Magen. Der Hegemony wird sein Planetensystem auf noch einmal einsetzen, in der Hoffnung, dass sie damit das, was sie wissentlich angerichtet hatten, irgendwie rückgängig machen kann. 3 Tage später traf die Biowaff gleichzeitig menschliche Kolonien in 7 verschiedenen Systemen. Hanover folgt die Bericht und erwartet Millionen von Opfern. Stattdessen sah sie etwas, das sie mehr erschreckt als jeder irdische Angriff ist gekonnt. Die Biowaff tät die Menschen nicht mehr. Sie macht sie stärker. Die average Concentration im verstärkten Personal ist 300% gestiegen, berichtet Dr. Sunho von der medizinischen Station auf Kepler 7. Anstatt in der Biowaff zu sterben, absorbieren und sehr, lud sie wandeln sie in eine noch wirksamer Form ihrer Fähigkeiten. Captain Minjay, der inzwischen so stark verbesetzt war, dass in völliger Isolation leben musste, bestieg die schlimmsten Befürchtungen. Ich spür, wie es passiert. Die Waff, die sie gegen uns eingesetzt haben, wird ein Teil von uns, jedes Mal, wenn sie versuchen. Und zudem werden wir tödlicher. Innerhalb weniger Stunden nach dem Biowaffen-Angriff begannen ganz Flotten der Hegemonie im Weltraum zu sterben. Nicht durch direkt menschlichen Angriff, sondern durch Partikel. Die verbeset Menschen nun ins Vakuum selbst freisetzen. Raumstationen verstunden. Handelsrouten wurden zu Friedhöfen, selbst automatisiert auch irdische System versagten, als sich die Prozents verbesserter Menschen über die Subraumkommunikation ausbreiten, mit wachsendem Entsetzen irgendwann. Dass die Menschheit zu etwas geworden war, was die Galaxie noch nie zuvor gesehen hat, in Match der Auslöschung, die jedes Mal stärker wird, wenn jemand versucht, sie aufzuhalten. Sie juanen nicht mehr nur den Krieg, sie bedeuten das Ende allen nicht-menschlichen Lebens in der Galaxie. Wir haben den Punkt beschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt. Flüstert sie vor sich hin unbeobachtet, wie weiter Sternensystem auf ihrer Karte rot werden. Wir sind kein Soldaten mehr. Wir sind nicht einmal Waffen. Wir sind die Auslöschung selbst. Die Galaxie blutet rot, und es gab keine Möglichkeit, den Strom zu stoppen. Captain Minho sah in seinem kommenden Sessel und sah den Mann, der vor 5 Jahren die verzweifelt Flucht der Menschheit von der Erde eingeführt hat, überhaupt nicht himmlisch. Sein Halt war durch einen geworden und das darunterliegende Netzwerk verstärkter Blutgefäße erkennen. Sein Augen glatten in einem unnatürlichen Licht. Das die meisten irdischen Spezies allein durch ihren Anblick ten kommt. Mit 70 Jahren hatte kaum noch Ähnlichkeit mit der Menschheit, für deren Rettung einst gekämpft hat. Die letzte Festung der Hegemonie, ein massiv Festung namens Eisen Citadel, war vor 3 Tagen gefallen, nicht durch Kampf, sondern schlicht durch Deinge, als menschlich Schiff im System eintrafen, während die irdischen Verteidiger der Festung einfach gestorben. Weil sie denselben kosmischen Stolbein mit hatten, den die menschlichen Schiff hinterließen, so die letzten Verlustmeldungen sind vollständig, wirken die Lieutenant Herren, deren Stimme durch die Schutzsolsersten künstlich moduliert wird. Selbst an der Menschen brauchen jetzt Schutz vor den am stärksten Verbesetzten unter ihnen. Die Eisen-Citadel beherbergt die letzten 23 Millionen organisierten Militärinjuringen der Hegemonie. Kein Überlebenden gefunden, Minho, nicht langsam. Die Galaxie, die einst Billionen irdische Wesen beherbergt hat, gehört nun vollständig der Menschheit. Doch als sich auf der Brücke sah, fragte sich, ob die Menschheit überhaupt noch existiert. Die Kinder wären die Bunruhenst Veränderung.
die Erstgeneration. Die nach dem Biowaffen Angriff geboren wird, wovon Gebert und Anders, Baby Jehun in der Krankenstation kommt mit seinen Trinnen Stahl zerschmelzen. Der Jungsoyen in den Zivilunterkünften hat wöchentlich 3 Wartungsroboter gettet, nur weil ihnen Enke gekrochen war. Die Neugeboren meinten nicht wie normal Babys. Sie setzten Wolken giftiger Partikel frei, die ganz rum. Sterilisieren Keil in Dr. Hanna, inzwischen aber 80 und aufgrund umfangreichen Modifikationen mehr Maschine als Mensch, hat Forschungsstation eingerichtet. Die neue Generation zu untersuchen. Ihr Bericht wären eine erschreckend Lecture. Die Kinder wurden mit Figiten geboren. Die Erwachsene erst nach Jahren entwickeln, schrieb sie in ihrer Johnson-Analyse. Sie zeigen keine emotionalen Reaktionen auf den Tod. Sie ist das Technikmenschlichen Lebens so selbstverständlich wie das Atmen. Sie sind perfekt offen, aber ihnen fehlt das, was wir traditionell als Menschlichkeit bezeichnen würden. Ofter als Sixplatum beobachtet Kommandant Siegen den Bau von New Soul. Der ersten Großstadt der Menschheit auf einem fremden Planeten. Die Architektur war seltsam und darauf ausgelegt, dass die Überaus, was sie berührten, wesentlich ten konnten. Die Strahlen waren breiter. Wesentlichen Kontakt zu vermeiden. Die Gebutwürfelten über mehrere Filtersystem. Die giftigen menschlichen Ausdunstungen einzudämmen. Es gab zwar Parks, doch kein anderes Leben konnte darin überleben. Sie sich, wie Blumen aussehen, fragt Cheffing in ihren Bohren mit trauriger Stimme. Sie gehört zu den weniger entwickelten Menschen und konnte nicht bedauern, was aus ihnen geworden war. Ich erinnere mich, dass es auf der Erde verschieden vorbeigab, antwortet Siegen. Aber ich kann mich nicht mehr an ihr Namen erinnern. Ein Verbesitzgedächtnis priorisiert taktische Informationen gegenüber emotionalen Erinnerungen. Die Stadt unter ihnen war auf ihr Art schön. Aber es war die Schönheit einer perfekt konstruierten Tanzmaschine. Jede Oberfläche war für menschliche Besiedlung optimiert und für alles andere absolut gleich. Kinder spielten auf den Straßen und zerstörten beiläufig Testmaterialien. Die Biologie von Außerirdischen simulierten. Einige Menschen versuchten, einen anderen Weg zu finden. Dr. Hanna hat das Project Redemption ins Leben gerufen, ihr verbesserten Fähigkeiten rückgängig zu machen oder zu kontrollieren. Kleingruppen weniger verbesserter Menschen hatten isoliert Gemeinschaften gegründet, in denen sie versuchten, einen Anschein ihrer springlichen Menschlichkeit zu bewahren. Doch oft jeden Menschen, der natural sucht, kämen hundert, die Natur als lebenswürdig und ganz angenehm hatten. Sie nannten sich die Crimson Guard und betrachteten ihr Rolle als Neuherrscher der Galaxis nicht nur als unvermeidlich, sondern auch als Recht. Captain Minho stand auf und ging zum Sichtfenster. Die Galaxie erstreckt sich vorim, das Sternensystem nun unter menschlicher Kontrolle, doch als sein Spiegelbild betrachtet, erkannte die Spezies, die diesen kosmischen Krieg gewonnen hat, kaum wieder. Dr. Hans Uralten zitterten, als sie die letzte Progenitorbotschaft entschlüsselt, die tief in den Ruinen ihrer Heimatwelt verborgen lag. Mit 95 Jahren hat sie die Transformation der Menschheit von Flüchtlingen zu galaktischen Herrschern miterlebt. Doch was sie jetzt ist, wird ein letztes Mal werden. G1. Ruffin Christen sitzing der Rat sein, sagt sie zu ihrer Assistentin, die inzwischen selbst über 60 war. Jeder verblieben menschlich und führer muss das sofort sein. Die holographische Konferenz brachte die Überreste der menschlichen Führung zusammen. Captain Minho, Nachjar sind in der Verbesserung kaum wieder wirken. Erschien als schimmernd Gestalt aus tlichem Licht,
Admiral Harry nam von ihrer Isolationskammer aus Thiel, da ist du gefährlich war, ander persönlich zu treffen. Commander Neon schloss sich aus den Kolonien der Guerren Randes an, wo sie noch immer versuchten, Gemeinschaften weniger verbesserte Menschen aufrechtzuerhalten. Die Vorfahren haben uns ein letztes Geschenk hinterlassen, begann Dr. Hannah, und ihr stimmt trug die Bedeutung ihrer Entdeckungen, einen genetischen Notoschelte. Sie wussten, dass ihr Wurf möglicherweise erfolgreich sein und eures Leben sehr streng kennt, nicht nur ihr Feind. Still breitet sich im Raum aus, draußen lag die Galaxie leer. Bis auf menschliche Siedlungen, die aber tot wollten, verstreut waren. Kinder, die noch nie andere Spezies gesehen hatten, spielten in sterilen Städten. Im Nachhimmel waren kein Anzeichen außerirdischer Zivilisation zu sehen. Da es kein mehr gab, was macht dieser Notoschelte, fragt Minho, obwohl sein Stimm aufgrund seiner verbesserten Stimmbänder wie ein waffenches als wie menschlich Sprache klang, es macht als rückgängig. Erklärt Hannah und sieht den genetischen Code auf dem Hauptbildschirm an, all unsere Verbesserungen, all unsere toxischen Fähigkeiten, all Modifikationen, die uns zu lebenden Waffen machen. Doch seine Aktivierung wird jeden Menschen in der Galaxie gleichzeitig betreffen, Admiral Harry. Butzichen, ihrem Schutzanzug vor, was wird mit uns passieren? Wir werden zur menschlichen Genetik zurückkehren, kein verbesserten Fähigkeiten mehr, kein toxisch Biologie mehr, kein wesentliches Ten mehr. Hannah hielt in. Die Folgen lagen in der Luft, aber unsere heutige Zivilisation basiert auf unserer verbesserten Natur, unsere Technologie, unser Staat, unser Gesamtlebensweise hängen von Fähigkeiten ab, die wir verlieren würden. Kommandantin Neon sprach aus ihrer weit entfernten Kolonie. Sie sagen, wir mussten von anfangen, willig von, mehr noch, fuhr Hannah fort. Der Notoschelte bringt ihn Einschränkung der Fortpflanzung mit sich. Verbessert Menschen sind so verwandert, dass die meisten von uns unfruchtbar werden. Wenn wir zum Ausgangsstand zurückkehren würden, die Menschheit würde überleben, aber nur durch die wenigen, die weniger verbessert würden. Unsere Bevölkerung wird von Milliarden auf vielleicht ein paar Millionen sinken. Bei darauf folgende Debatte verliefen unterwegs, die Crimson God. Eingeführt von Captain Wohnings Nachfolger, argumentierte, die Menschheit hebt sich, ihren Platz als dominante Spezies der Galaxis verdienend. Sie hebt die Ausrotten Eibelet und sie zu perfekten Raubtieren geworden. Warum sollten sie ihr Macht aufgeben? Ander, why Neons Fraction, sahen den Notoschelte jedig als Chanceral Sun, siegnen die Fähigkeit der Galaxie, vielfältiges Leben zu unterstützen, wiederherstellen. Selbst wenn sie dafür als opfern mussten, was sie aufgebaut hatten Dr. Jung Minji, eins der inzwischen erwachsenen Waffenkinder, bot in Perspektiv, die all berischt, ich heb nicht gewusst, why is sich anfühlt, etwas zu berin, und is zu ten. Ich heb noch nie ein Tier gesehen, das keine Angst vor mir hat, vielleicht ist das mehr wert, als über Leerwelten zu herrschen. Die endgültige Stimmung war knapp. Gab Captain Minho die entscheidende Stimme ab, der Mann. Der die Menschheit von der Erde entkommenly, wird sie nun in die freiwillig Machtlosigkeit führen. Wir sind zu Monstern geworden, zu überleben, sagt schlicht. Aber Monster sollten nicht für immer die Galaxis beherrschen. Dr. Hannah aktiviert den Notoschelte, und überall in der Galaxie begann die menschliche Wurfspezies zu verschwinden. Ihr verbesserten Fähigkeiten verschwunden. Ihr toxisch Biologie normalisiert sich,
an der perfekten Tangsmaschen wurden wieder zu einfachen Menschen. Die wenigen Millionen Menschen, die den Beginn überlebt hatten, blickten zu Sternen auf, die einst neue Zivilisation beherbergen könnten. Sie haben ihr Gottheit aufgegeben, wieder Mensch zu werden, und vielleicht war das die menschlichste Entscheidung von allen.